Hi everyone, good morning all of you. In this lecture we start our new chapter, that is fertilizer. In last lecture we see the manures. In those lecture we see the difference between manures and fertilizers. The basic difference between manures and fertilizer is that the manures are organic in nature while the fertilizers are inorganic in nature. Manures are synthesized by using or utilization of different natural sources such as crop residue, wastage from the cattle shed. But the fertilizers are synthesized in industry with the help of different chemicals. Then the quantity required for manures is very high as compared to quantity of fertilizer, because the percentage of supplement of nutrient is very low in manure, while the fertilizer provide maximum crop nutrients. तर फर्टिलायझर आणि मॅन्युअरचा डिफरन्स आपण मागच्या लेक्चरला पाहिला होता की मॅन्युअर्स जे असतात ते ऑर्गॅनिक असतात कारण त्यांच्यामध्ये कार्बन कंटेंट असतो, पण जे फर्टिलायझर्स असतात ते इनऑर्गॅनिक असतात, त्यांच्यामध्ये कार्बन कंटेंट नसतो. याचा अपवाद एकच आहे की युरिया असे फर्टिलायझर आहे ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक कंटेंट आहे, म्हणजे ज्याच्यामध्ये कार्बन कंपाऊंड आहे, त्यामुळे आपण युरियाला ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर असे म्हणतो. त्याचबरोबर एखादं क्रॉप न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड करायचं, समजा नायट्रोजन प्रोव्हाइड करण्याचं, फॉस्फरस प्रोव्हाइड करण्याचं किंवा पोटॅशियम प्रोव्हाइड करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे ती मॅन्युअरमध्ये कमी असते. कारण जेव्हा आपण 100 kg FYM किंवा 100 kg मॅन्युअर कंपोस्टिंग वापरतो तेव्हा 0.1% नायट्रोजन फक्त प्रोव्हाइड केला जातो. पण फर्टिलायझरचा विचार केला तर 100 kg युरिया जर आपण वापरला तर 46 किलो नत्र त्या युरियातून जमिनीला भेटतो. म्हणजे या दोन्हींचं जर कंपॅरिझन आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येतं आहे की जी क्वांटिटी लागते आपल्याला एखादा न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड करण्यासाठी तर ती मॅन्युअरची जास्त असते. म्हणजे आपल्याला एक पर हेक्टर आपण 20 ते 24 टन FYM वापरतो, पण त्याच पर हेक्टर जर आपण केमिकल फर्टिलायझर यूज करायचा म्हटला तर आपण तो जवळपास समजा त्याची जी क्वांटिटी आहे ती क्वांटिटी कशी असते, कमी असते. तर हा त्याचा बेसिक डिफरन्स झाला. So in this lecture we discuss regarding the fertilizer. We already discussed what is meant by fertilizer. Fertilizers are inorganic nature because it doesn't consist of any carbon compound. So fertilizers are inorganic in nature, which apply mainly to the soil for supply of essential element. And then the classification of the fertilizers. The fertilizers are classified into 3 groups or 3 types of fertilizers, such as straight fertilizer, complex fertilizer and mixed fertilizer. Straight fertilizer, the meaning of straight fertilizer is when the fertilizers supply single nutrient into the soil, that fertilizers are called as straight fertilizers. म्हणजे एखादं फर्टिलायझर फक्त एकच कंटेंट सॉईलला प्रोव्हाइड करत असेल तर त्या फर्टिलायझरला आपण स्ट्रेट फर्टिलायझर असं म्हणतो. समजा नायट्रोजनस फर्टिलायझर्स असतील तर ते फक्त नायट्रोजनस प्रोव्हाइड करणार, फॉस्फॅटिक फर्टिलायझर असेल तर ते फॉस्फरस प्रोव्हाइड करणार आणि पोटॅशिक फर्टिलायझर असेल तर ते फक्त पोटॅशियम प्रोव्हाइड करणार. हे जे फर्टिलायझर्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो, स्ट्रेट फर्टिलायझर असे म्हणतो. तर स्ट्रेट फर्टिलायझर्स हे अगेन क्लासिफाईड, म्हणजे त्या स्ट्रेट फर्टिलायझर्स पण त्याचं कंपोजिशननुसार काय पडलेलं आहे, त्याचे पण क्लासिफिकेशन पडलेलं आहे. तर दुसरा जो प्रकार आहे कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर. तर कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर म्हणजे काय की जेव्हा एखादं फर्टिलायझर दोनपेक्षा जास्त फर्टिलायझर किंवा जास्त कंटेंट, जास्त न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड करत असेल सॉईलला तर त्याला आपण कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर असं म्हणतो. सो कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर इज when the commercial fertilizer containing more than 2 primary essential nutrient or which provide more than 2 nutrient, that fertilizer is called as complex fertilizer, such as ammonium phosphate sulfate, then diammonium phosphate which provide nitrogen as well as phosphorus, then nitrophosphate with potash which provide nitrogen, phosphorus and potassium. All the content or all 3 main content are provided by nitrophosphate with potash. So these fertilizer are called as complex fertilizer. Generally we use DAP. This fertilizer is popular fertilizer of complex fertilizer. Many farmers use DAP, which consists of nitrogen as well as phosphorus. It consists 18% nitrogen and 46% phosphorus. So these fertilizers are called as
complex fertilizer. Then third type is mixed fertilizer. Mixed fertilizer, it is a mixture of two or more state fertilizers. It is a mixture of two or more state fertilizer material is known as mixed fertilizer or fertilizer mixture. तर तिसरा जो ग्रुप आहे मिक्स्ड फर्टिलायझर, जेव्हा दोनपेक्षा जास्त स्ट्रेट फर्टिलायझर आपण मिक्स करतो, दोनपेक्षा जास्त आपण स्ट्रेट फर्टिलायझर यूज करतो, त्याला आपण मिक्स्ड फर्टिलायझर किंवा फर्टिलायझर मिक्सचर असे म्हणतो. एक्झाम्पल घ्यायचं झालं की स्ट्रेट फर्टिलायझर, जसं युरिया हे स्ट्रेट फर्टिलायझर आहे. त्यानंतर सिंगल सुपर फॉस्फेट हे स्ट्रेट फर्टिलायझर आहे जे फॉस्फरस प्रोव्हाइड करतं. MOP सुद्धा एक स्ट्रेट फर्टिलायझर आहे जे पोटॅशियम प्रोव्हाइड करतं. मिक्स्ड फर्टिलायझरमध्ये काय केलं जातं, युरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट आणि MOP हे तिन्ही फर्टिलायझर एकमेकांमध्ये काय केले जातात, मिक्स केले जातात, त्याला आपण काय म्हणतो, मिक्सर फर्टिलायझर. कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय की एकच फर्टिलायझर असतं पण ते दोन कंटेंट प्रोव्हाइड करतं, जसं DAP जे नायट्रोजन पण प्रोव्हाइड करते आणि फॉस्फरस पण प्रोव्हाइड करते. आणि स्ट्रेट फर्टिलायझर म्हणजे एकच फर्टिलायझर एकच कंटेंट प्रोव्हाइड करते, जसं नायट्रोजनस फर्टिलायझर म्हणजे युरिया फक्त नायट्रोजन देतो, सिंगल सुपर फॉस्फेट फक्त फॉस्फरस देतो आणि MOP जे फक्त पोटॅशियम प्रोव्हाइड करतं. सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन of the fertilizer. Then we go for straight fertilizer. When the fertilizer provide single nutrient, when fertilizer provide single nutrient, that fertilizer are called as straight fertilizer. For example, these straight fertilizer are again classified on the basis of which nutrient is supplied, such as if the fertilizer provide nitrogen, that fertilizer are called as nitrogenous fertilizer. If the fertilizer provide phosphorus, then that fertilizer is called as phosphatic fertilizer. If the fertilizer provide potassium, that fertilizers are called as potassic fertilizer. So these are the sub classification of straight fertilizer. Then we go for the nitrogenous fertilizer. The fertilizer which supply nitrogen, that fertilizers are called as nitrogenous fertilizer. And on the basis of their chemical form, these nitrogenous fertilizers are classified into ammonium fertilizer, amide fertilizer, nitrate fertilizer, and ammonical nitrate fertilizer. So these are the subtypes of nitrogenous fertilizers. First of all, we go for the ammonium fertilizer. Ammonium fertilizer, it means the nitrogen is in the ammonical form. Nitrogen is reduced from the ammonia, and the examples of nitrate fertilizers are ammonium sulfate and ammonium chloride. So basically these are the fertilizers which provide the nitrogen, but the nitrogen is supplied in the ammonical form, and due to this nature that fertilizers are called as ammonium fertilizer. Then we see some general characteristic of ammonical fertilizers. These fertilizers are readily soluble in water, and these are less rapidly utilized by the plant than the nitrate, because we know that in ammonical fertilizer the nitrogen are in the ammonical form, but plants absorb the nitrogen in the nitrate form, and due to this reason these fertilizers are slowly applicable for the plant, because here first of all ammonia is formed, then ammonia is reduced into the nitrate form. So this is time taking process, or this fertilizer taking time for absorption by the plant, and due to this nature of these fertilizers are not used for all the crops. But in rice crop the nitrogen is absorbed in ammonical form, and due to this nature when we added the nitrogen in the rice, then we go for the ammonical fertilizer, because it directly give the ammonia to the plants. So this is the major point, is that in other than rice these fertilizers are not used in other crop, because it required large time for their conversion into nitrate. These are the acidic in nature, the pH is less than 7. Then nitrate fertilizer, these fertilizer are most important because the nitrate is most of the crops absorb the nitrate. So these fertilizers are used commonly, such as sodium nitrate, calcium nitrate. Then we see the general characteristic of nitrate fertilizers. They are quickly dissolved in water, and due to this its great mobility, the nitrogen is easily reached to the plant.
Then here disadvantage is that the nitrate fertilizers are losses due to the leaching, so there is the loss in their content. Then amide fertilizer, the examples of amide fertilizers are urea, calcium cyanide. We know that most of the time, or mostly, farmer supply the nitrogen in the urea form, because urea is the most used nitrogenous fertilizer in the India. Then we see the characteristic of that urea. These fertilizers consist carbon, and due to this nature, the urea is called as organic fertilizers. Organic, it means when they consist of some carbon compound, then that compound is called as organic. So urea is called as organic fertilizers. These fertilizers are readily soluble in water, and they can easily decomposed by the microorganism in the soil, and due to this reason it apply fastly by the plant, or the effect is very early as compared to other fertilizers. And due to this nature, the urea is mostly used by the different regions in India. Then nitrate and ammonium fertilizer, this is the also type of nitrogenous fertilizers which consist of calcium ammonium nitrate and ammonium sulfate nitrate. So basically these state fertilizer are in different form, or both the forms are available, such as these fertilizer are in nitrate form as well as ammonical form. So these are the combi mixtures of nitrogenous fertilizers. Then we see the most important point is availability of the nitrogen in the soil. We know that when we added the fertilizer into the soil, then there is a different reactions may take place, and due to this the nitrogen is absorbed by this plant, and there is main two reactions are ammonification and nitrification. First of all, we see the ammonification. Ammonification, it is the biochemical process. Here both the biochemical, it means there is both the process are carried, such as biological process as well as chemical process. So ammonification, it means when the ammonia is released from the nitrogen containing fertilizer, that reaction is called as ammonification. It means when we add the chemical fertilizers, then ammonia is released, and after that the nitrogen is released with the reduction of that ammonia. So it is the process. अमोनिफिकेशन ही बायोकेमिकल प्रोसेस आहे, कारण त्याच्यामध्ये दोन्ही प्रोसेस कॅरी आउट होतात, बायोलॉजिकल पण होते आणि केमिकलसुद्धा होते. याच्यामध्ये काय केलं जातं, अमोनिकल नायट्रोजन आहे तो अमोनिकल नायट्रोजन हा रिलीज केला जातो. त्यानंतर नायट्रिफिकेशन ही सुद्धा बायोकेमिकल प्रोसेस आहे, ज्याच्यामध्ये अमोनियाचं ट्रान्सफर हे नायट्रेटमध्ये होतं, आणि हे जी कन्व्हर्जन आहे अमोनियाचं नायट्रेटमध्ये रूपांतर होण्यासाठी बॅक्टेरिया महत्त्वाचा रोल करतात, आणि त्या बॅक्टेरियाला आपण ऑटोट्रॉपिक बॅक्टेरिया असे म्हणतात, आणि ही जी रिॲक्शन आहे त्याला नायट्रिफिकेशन. सो नायट्रिफिकेशन इट इज द बायोकेमिकल रिॲक्शन फेअर देर इज अ ऑक्सिडेशन ऑफ अमोनिया to form the nitrate, and this nitrate is absorbed by the plant. So this is the nitrification. तर बेसिकली ह्या दोन रिॲक्शन्स ह्या सॉईलमध्ये टेक प्लेस होतात, आणि त्यानंतर नायट्रोजन त्या प्लॅन्टला काय होतं, ॲब्झॉर्ब होतो. अमोनिफिकेशनमध्ये काय होतं, अमोनिकल नायट्रोजन रिलीज होतो जेव्हा आपण ते फर्टिलायझर्स सॉईलमध्ये टाकतो, आणि नायट्रिफिकेशनमध्ये काय होतं की त्या बायोलॉजिकल ऑटोट्रॉपिक बॅक्टेरिया आहेत, त्या ऑटोट्रॉपिक बॅक्टेरियाच्या आधारे जो अमोनिया आहे त्या अमोनियाचं ऑक्सिडेशन होतं, आणि त्यातून नायट्रेट फॉर्म होतं. So this is the reactions. Due to these reactions, the nitrogen is absorbed by the plant. So in this lecture, we discuss regarding the definition of the fertilizer, classification of fertilizer, and most important, we see the nitrogenous fertilizers in this lecture. So we covered the points related to the nitrogenous fertilizers, and remaining part we will discuss in next lecture. Now I am stop here. If you have any type of doubt and query regarding this point, please contact with me. Thank you.